Hola comadres y compadres de todo YouTube. This is Angel Marianne and this is my new video. For this video I got a package. Me llegó un paquete de Amazon. So let's open it, okay? My favorite tool is at my Hello Kitty scissors. Okay, so I'm going to open this thing. It's hard to see where I have to put. So it's shaped. Look. Okay. Let's see what's inside. Oh my goodness, look at that. Ok, vamos a ver qué trae. Muy bien, para empezar, trae estos plumones. Son plumones marca con T, your markers. I'm going to open them. Hello Kitty. I love taking this plastic off. So, veamos por adentro. Oh, look at this. Okay, so let's see how they're inside. Agarré el verde como siempre. Me encanta el verde, mi color favorito. Okay, first impressions. See, and that's the point. Entonces, como primera impresión, no se me hace. Este es como plástico suavecito. Pero bueno, la caja está súper bonita. Y bueno, ya los probaré en algún video para que veamos cómo pintan. I'll make a video about this in some other time. So stay tuned. No se les olvide suscribirse, de activar las notificaciones, darle like y compartirlo, porfis. Muy bien. Next, Twin Tone. These are from Tombow. I've got one of the, like this before, but this is rainbow, like the rainbow thing. Conseguí unos antes, eran parecidos, pero era como la gama pastel. Esta es la gama arcoiris. Entonces, abro y ahí están. Vamos a sacar uno. No se dejan. Here. Ok. Tienen dos lados, two sides. One of them is. This is a nice nib. Es una punta, está linda. No es común, pero está linda. It's a nice tip. And the other one, wow, this is weird. See? It's like very fine. Es como muy delgadita, pero nada más tiene como en la punta. Está súper bonita. Okay, so these are the Tombow Rainbow. Okay. So next, oh look at this. I know you all know Sharpies. Yo sé que todos conocen Sharpie, pero estos son de punta de pincel. La primera vez que escuché de estos dije, los tengo que tener. They're brush tips, so let's see how they are inside. It says Sharpie brush. So, oh my god, look at that. Vean esa punta. Está padrísima. Necesito ver cómo pinta. Okay. I have this thing here.
It's like a brush. Wow. Es como un pincel. Está suavecito. Miren cómo aplasta. Miren. It's so soft. It's amazing. And it's Sharpie. Wow. These are amazing. These are 12 of them. And they're permanent. So these are so cute. Oh my God. And last but not least. Ok. Esta caja de Big que viene toda revuelta. Big coloring gift bag. So it's a coloring gift bag that has 6 metallic markers. I guess it's down here. It has 12 fine markers. I guess it's these ones. 12 ultra fine markers and 20 coloring pencils. Okay, so who wants to open it? Okay, let's open it. It's easy to open, apparently. Okay. Oops. Here. Oh my gosh. I'm trying to be careful with this. It's like a case that opens. As you see, everything is messed up. Todo está revuelto. Me la acomodo y ahora sí. Viene todo lo que nos prometieron en la caja. It says 20 colors. I'm not sure if there are 20. Let's see. They're black and it has black. Tiene negra como esta parte, está padrísima, ¿ya vieron? Son 20, ya veremos cómo pintan. Y vienen los 6 marcadores metálicos, que supongo que son estos 3 y estos 3. Ah, estos también son metálicos. These are metallic ones. The fine point and the ultra fine. Let's see the difference. These are fine point. It's like the ones we used to know. And these are the ultra fine point. See, the nib is different. Estos son los ultra fine. Son ultra delgados y los otros son más delgados. Los metálicos tienen la punta fina, pero pues bueno, este es el set de hoy. If you wanna see what's next unboxings and me using all these kind of materials, just stay here in this channel, subscribe, share, give thumbs up, and have fun here. Whatever you need or whatever, just on the box below you can write some comments y pueden escribir todas sus dudas y lo que sea y ya yo se las contesto. ¡Saludos! Muy bien. Vamos a mandar saludos a Liz. Liz es una personita hermosa que trabajó conmigo hace algunos años y nosotros coleccionábamos ositos de estos Build-A-Bear y pues ella era como mi rival. Ella siempre tenía más osos que yo, pero bueno, creo que en algún momento sí llegué a ganarle. Hola Liz. And I also want to say hi to Magali. I didn't say hi to Magali, my other friend in the other video. Magali, hola. Olvidé decirte hola la vez pasada. And hi to everybody that is watching this. Ivana, hola, ¿cómo estás? Salúdame a tu mami.
y darle las gracias por dejarte ver mi canal. Te quiero mucho. Well, thanks all for watching this video and see you till next time. Nos vemos a la próxima. Adiós.